బోర్డు విజిబిలిటీ బాగానే ఉందా? ఒకసారి విజిబిలిటీ ఆడిబిలిటీ చూడండి. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. దీనిలో సబ్ టాపిక్స్ ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వర్క్, వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్, then what is work done by variable force, so area under fx curve, area under force and displacement curve. Fourth one, what is conservative force and non-conservative force. Fifth one, kinetic energy and its relation with momentum, linear momentum. Then potential energy and its relation with force. Next, so you have measured work and energy. What is work energy theorem? Work energy theorem. In that one special case is law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. And then comes what is power and efficiency. Then equilibrium, types of equilibrium. Types of equilibrium. So we have to look at these 10 subtopics. So ఒకసారి ఆడియో వీడియో రెండు క్లారిటీ ఉన్నాయా? మెసేజ్ పెట్టండి ఎవరన్నా. ఎవరన్నా ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. ఆడియో వీడియో రెండు క్లారిటీగా ఉన్నాయా? క్లారిటీగానే ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఫైన్. సో ఒకసారి రాసుకోండి. సో మీరు రివైజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ టాపిక్ చూస్తే వాటికి సంబంధించినవన్నీ వచ్చినాయో లేదో ప్రతి లెసన్ ఇంతే బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది. అయిపోయిందా? So what is work? It is simply defined as the block is there on a horizontal platform. So it is pulled with a force F. So its displacement is, it is displaced through S and the angle is theta. So work done is equal to, it is nothing but dot product of force and displacement. It is dot product of force and displacement. So W is equal to Fs cos theta, where theta is angle between F bar and S bar.
So when work done is maximum? Work done is maximum when theta is 0, that is force and displacement are in the same direction. F bar and S bar are parallel, r theta is equal to 0. Then work done is equal to Fs. Work done is minimum when the force and displacement are in opposite direction. So F bar is anti-parallel to S bar, that is theta is 180. Simple example is, if there is a friction, it will oppose this motion, and displacement is in forward direction, friction is in opposite direction. So then the minimum value of work done is minus Fs. So work done is 0. When work done is 0? When F bar is perpendicular to S bar. Here mg is acting downwards, normal reaction is acting upwards. So work done by normal reaction or work done by mg is 0 because displacement is horizontal, the gravity is in vertical direction. So work is maximum when theta is 0, when theta is 180, it is minus Fs, when theta is 90, it is 0. Note down these points. Okay then. Then instead of displacement, they have given position vectors. Then what is the work done? I am given displacement vector as xi cap plus yj cap plus zk cap, and force as fxi cap plus fyj cap plus fzk cap. Then dot product gives f bar dot s bar is equal to w is equal to fx into x plus fy into y plus fz into z. This is when force and displacement is given. Instead of displacement, they have given r1 bar is equal to x1 I cap, y1 j cap plus z1 k cap, r2 bar is equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. And what is work done? F bar dot, here S bar is R2 bar minus R1 bar. So that is, so Fx into x2 minus x1 plus Fy into y2 minus y1 plus Fz into z2 minus z1. In vectorial notation, you can determine like that. When magnitude and angle is given, then you can use Fs cos theta. Write down these examples. So it is all about vectors. If you are good at dot product, it is simply dot product. This one definition can give all these deductions. So అందుకే బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. వెక్టార్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే చాలా విషయాలు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు. జస్ట్ ఈ డెఫినేషన్ ఇస్తే దీని నుంచి ఎన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లాజికల్ డిడక్షన్స్. ఈ ఒక్క పార్ట్ మాత్రం యాప్టిట్యూడ్ అంటే బట్టి కొట్టాల్సింది, అది గుర్తుండాలి. అయిపోయిందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నేను హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ బయలుదేరాను, లగేజ్ ఎక్కువ ఉంది. సో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను, పోర్టర్ని పిలిచా. సో పోర్టర్ ఏం చేస్తాడు? లగేజ్ జనరల్గా నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు. సో తను లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు, లగేజ్ని లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు what is the work done by gravity? Is it positive, negative or zero? Luggage lift చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? Gravity is acting downwards, displacement is in upward direction. So force and displacement are in opposite direction. So work done is negative. Ade what is the work done by normal reaction?
ఆర్ వర్క్ డన్ బై పోర్టర్. యాక్చువల్లీ పోర్టర్ పైకి ఎత్తుతున్నాడు, సో గ్రావిటీ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో వర్క్ డన్ బై పోర్టర్ ఈస్ పాజిటివ్. బానే ఉంది, నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు, ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద నడుస్తున్నాడు. ప్లాట్ఫామ్ మీద నడిచేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై పోర్టర్? నడిచేటప్పుడు వర్క్ డన్ ఎంత? ఇక్కడ గ్రావిటీ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్, వీడు ప్యారలల్ గా నడుస్తున్నాడు హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో. సో ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. సో వాడు నెత్తి మీద పెట్టుకుని నడిచేటప్పుడు వర్క్ డన్ 0. అలాగంటే పొద్దున్న డబ్బులు ఏమో నువ్వు ఎత్తినందుకు దించినందుకు ఎంతో చెప్పాలి మాకండి, ఓకేనా? వాడు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నందుకు నువ్వు డబ్బులు ఇస్తున్నావు, ఫోర్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి వాడు, ఓకేనా? సో దింపేటప్పుడు వాటర్ లగేజ్ ని దింపుతున్నాడు, దింపేటప్పుడు గ్రావిటీ అటాక్ చేస్తుంది డౌన్వర్డ్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డౌన్వర్డ్స్. సో వర్క్ డన్ బై వాటర్ ఈస్ నెగటివ్, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ ఈస్ పాజిటివ్. వాటర్ దాని మీద వర్క్ చేయకుండా అలా వదిలేసినా కింద పడుతుంది. కాకపోతే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా దించాలంటే వాడు నెగిటివ్ వర్క్ చేయాలి, గ్రావిటీ పాజిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ so you are lifting a block point mass of mass m through a height h. So what is work done? mgh. Work done against gravity is mgh. Height h right chesam. Ade ganaka so from a massless string or ideal string, a bob of mass m is hanging from the massless string. So it is pulled aside, పక్కకు లాగం, ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల మేకింగ్ an angle theta. సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అగైనెస్ట్ గ్రావిటీ ఎంత? సో టోటల్ లెంగ్త్ is L, this is also L, so it is raised through height h. సో ఈ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది? టోటల్ లెంగ్త్ L కాబట్టి L లో ఈ పైన హైట్ L మైనస్ h అవుతుంది. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, cos theta ఏమవుతుంది? cos theta is equal to adjacent side, that is L minus h by hypotenuse L. So h is equal to L times 1 minus cos theta. So what is the work done against gravity? It is mgh, that is mgl into 1 minus cos theta. సో పాయింట్ మాస్ కి అయితే ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ తీసుకున్నాం. ఇదే కేసులో మీటర్ స్కేల్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, ఆర్ స్కేల్ ఆఫ్ లెంగ్త్ L is hanging from the distributed mass ఉంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత రైజ్ అయిందో తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ an angle theta with vertical, అప్పుడు వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgl by 2 into 1 minus cos theta. ఓకేనా? ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది మొత్తం h రైజ్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ h by 2 రైజ్ అవుతుంది. సో అందుకని mgl by 2 into 1 minus cos theta. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ తీసుకుంటే హాఫ్ చేయాలి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే. అది యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదనుకో, సింపుల్ గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది దాన్ని రాసుకోవాలి h బదులు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్? Force is acting in this direction, friction is acting in opposite direction. So due to this one, it is displaced through a distance s, a displacement s. So work done by force is equal to F into s. Work done against friction or work done by friction is equal to minus Fs. Work done against friction ante plus F into s. Okay na? Friction opposite to s mundiki undi. రాసుకున్నాం సార్.
నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద అయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఏ స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ and it is moving downwards by a distance s, then work done by gravity acting mg. So what is the component of gravity? It is mg sin theta. Normal reaction mg cos theta. So the work done by normal reaction is 0 because there is no moment in the vertical direction. So work done by gravity is mg sin theta into s. mg sin theta. This is the net force acting in this direction. So into s. So it is frictionless inclined plane. So with friction unanko, without friction or smooth inclined plane. Without friction or smooth inclined plane. With friction ఉన్నప్పుడు so mg sin theta acting downwards, mu mg cos theta acting upwards. This is mg cos theta. This is normal reaction. So if it moves downwards by s, then work done by gravity is mg sin theta into s, and work done against friction is, or work done by friction is minus mu mg cos theta into s. So work done by net force is net force, work done by net force mg sin theta minus mu mg cos theta into s. Okay na? That's one. ఓకేనా? అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? సో a chain is hanging from a 1/nth part of a chain is hanging from a table. What is the work done in making the chain into horizontal, or lifting the hanging part onto the table? So mass is m, length is l, 1/nth part is hanging. So what is the mass of the hanging part? 1/nth part mass ఎంత ఉంటుంది? m/n. Length of hanging part L is equal to L/n. ఇది distributed mass point mass, distributed mass. So work done is equal to mg L/2. అంతేగా, ఇది మొత్తం L ఉంది, center of mass L/2 రైజ్ అవుతుంది. So m is m/n, L is L/n, g/2. So the total work done in making the hanging part into horizontal, mgl/2n square. So now the object is dipped into a liquid
whose density is rho L, the mass of the object is rho D. So ఇప్పుడు దీన్ని h అనే హైట్ రైట్ చేసామనుకో, వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg h ఇంటూ 1 మైనస్, నార్మల్గా అయితే mg h చేస్తావు, కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ డన్ బై బయాన్సీ. బయాన్ ఫోర్స్ వల్ల జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆ బయాన్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రో ఆఫ్ లిక్విడ్ బై రో ఆఫ్ సాలిడ్, డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ work done is equal to total work done is mgh minus rho L by rho S. Okay na? Work done by buoyancy ante mgh into rho L by rho S రాసుకోవాలి. Work done by gravity mgh. Total work done is mgh times 1 minus rho L by rho S. Next, so constant force distributed mass గురించి చూసాము వర్క్ డన్. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్స్ చూద్దాం. అయిపోయింది ఇది, ఒకసారి రాసుకోండి. వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్స్. అయిందా ఇది? సో నెక్స్ట్ సో వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్స్ చూస్తాం. సెకండ్, వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్స్. There is a force which varies with displacement. So force displacement తో మారుతుంది. So work done by variable force can be given by area under fx curve, or area అంటే ఏంటి? Work done is equal to integral f bar dot ds bar between limits lower limit to upper limit x1 to x2. దీన్ని f bar ఏం రాయొచ్చు? So integral x1 to x2, f bar is fx I cap fy j cap plus fz k cap dot ds bar, that is dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Three dimension lo తీసుకుంటే ఇది. So you can write it as x1 to x2 or position s1 to s2 integral fx dx x component into dx plus integral fy dy plus integral fz dz. The best example variable force గుర్తుందా? Spring force. So a spring is compressed or elongated from its natural length by x. Natural length లో ఉంది, దాన్ని కంప్రెస్ చేయడం కానీ elongate చేయడం కానీ చేసాం. సో ఫోర్స్ ఏముంటుంది? రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ is equal to minus kx. సో వర్క్ డన్ against force, వర్క్ డన్ is equal to ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ x తో పాటు మారుతుంది, మనకు కావాల్సింది x తో పాటు వేరీ అయ్యేది. సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ వేరీస్ విత్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో minus kx into dx from x1 to x2 ఎంత వస్తుంది? సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి k టైమ్స్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ x2 స్క్వేర్ బై 2. అంతేనా? k బై d రాస్తే x స్క్వేర్ బై 2. సో k బై 2 టైమ్స్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ x2 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై స్ప్రింగ్. ఎక్స్టర్నల్ గా నువ్వెంత చేసావంటే ఇది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్స్.
సో ఫోర్స్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్తాడు, ఇస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వస్తుంది ఏరియా అండర్ ఎఫ్ఎక్స్ కర్వ్ ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇదే థర్డ్ టాపిక్, వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్స్ బై ఏరియా అండర్ కర్వ్, ఏరియా అండర్ ఎఫ్ఎక్స్ కర్వ్. ఏరియా అండర్ కర్వ్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే, ఇప్పుడు వర్క్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 4 క్వాడ్రంట్లు ఉంటాయి. సో వర్క్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఎస్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి, అంతేనా? సో ఎఫ్ ఎక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఎఫ్ ఎక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఎఫ్ ఎక్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఏరియా అండర్ ఎఫ్ఎక్స్ కర్వ్. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వర్క్ డన్ పాజిటివ్, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ వర్క్ డన్ నెగిటివ్. ఓకేనా? ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ రెండింటిలో సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఫస్ట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. సో ఈ రెండు పాజిటివ్ రాయాలి, అదర్ క్వాడ్రంట్ నెగిటివ్ రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో వర్క్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చెప్పాను, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్? కన్జర్వేటివ్ అంటే ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, ఎనర్జీ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఉండకూడదు. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ అండ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్, if the work done in a round trip is 0, సో నువ్వు ఎక్కడ బయలుదేరావో తిరిగి అక్కడికి వస్తే వర్క్ డన్ 0 అయినా, ఆర్ it does not depends on path followed. సింపుల్ గా నువ్వు నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్నావు, ఆ నేషనల్ హైవే మీద వెళ్ళినా, పక్కన రోడ్లో నుంచి వెళ్ళినా, 4-5 పాత్రలు ఎటు నుంచి వెళ్ళినా ఒకటే ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తుంది అనుకో, ఒకటే వర్క్ డన్ ఉంది అనుకో, అది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఉంది. ఇన్ జనరల్ అలా ఉండదు. సో నువ్వు వెళ్ళిన పాత్రని బట్టి మారుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ టు బి, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఇన్ ఫస్ట్ పార్ట్ is equal to work done in second part, work done in third part. It is called conservative force field. So the force is called conservative force. So work done in a round trip is 0, or no dissipative energies are present. Friction valna elanti energy loss undadu, no dissipative energy losses are present. Best example entity ఏ ఫోర్సెస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఇందాక చెప్పుకున్న స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, దీస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. So you can define potential energy for conservative forces only. Energy loss lekapothe potential energy can be defined for, potential energy can be defined for conservative forces only, can be defined for conservative force field, for conservative force field. Last one.
కన్జర్వేటివ్ అయిపోతే నాన్ కన్జర్వేటివ్. సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ లో ఏమై ఉండాలి? సో వర్క్ డన్ డిపెండ్స్ ఆన్ పాత్ ఫాలోడ్ ఆర్ ఇన్ ఏ రౌండ్ ట్రిప్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ నాట్ జీరో. సింపుల్ గా నేను ఫ్రిక్షనల్ ప్లేన్ మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ముందుకు జరిపి మళ్ళీ వెనక్కి జరిపితే ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఎనర్జీ, ఫ్రిక్షన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాడిన ఎనర్జీ మొత్తం ముందుకెళ్ళినా వెనక్కి రికవర్ అవ్వదు. సో ఎనర్జీ లాసెస్ ఉంటాయి, డిసిపేటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, వర్క్ డన్ సేమ్ ఉండదు. సో దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో అయిందా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్? సార్ అవసరం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇందా కన్జర్వేటివ్. నెక్స్ట్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ చూడండి. నాన్ కన్జర్వేటివ్, if the work done in a round trip is not zero or it depends on path followed, so W1 is not equal to W2 is not equal to W3, there is dissipative energy losses are present. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? frictional force, viscous force, or this is called drag also. Viscous force or drag, fluid friction, viscous force antam. So ikkada potential energy cannot be defined for non-conservative force fields. Non-conservative force field lo potential energy define cheyalevu. Force fields. Okay na? Work done in a round trip is not zero, or work done depends on path followed. Examples: friction and viscous force. So energy loss అయిపోతుంది, తిరిగి రికవర్ చేయాలి. So dissipative energies are present in this. Okay na? సో నెక్స్ట్, సో వర్క్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆ వర్క్ ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన ఫోర్స్ ఫీల్డ్ కన్జర్వేటివ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాలి. సో వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ? మనం వర్క్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు డూ వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ. ద ఎబిలిటీ టు డూ వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ. ఇందుకే వర్క్ అయినా ఎనర్జీ అయినా ఇట్లన్నింటినీ యూనిట్స్ ఏంటి? SI యూనిట్ ఈస్ జూల్ అండ్ CGS యూనిట్ ఈస్ ఎర్గ్. అంతేనా? సో కన్వర్షన్ ఏమొస్తుంది? 1 జూల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻7 ఎర్గ్స్. ఎర్గ్. So okay, types of mechanical, different types of energy ఉంటుంది. chemical energy, electrical energy, mechanical energy, nuclear energy, solar energy, wind energy, different types ఉంటాయి. వాటిలో మనం చదివేది ఇది మెకానిక్స్ లో కాబట్టి మెకానికల్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? కైనెటిక్ ఎనర్జీ మూవ్ అయ్యే బాడీకి ఉంటుందా, రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీకి ఉంటుందా? మూవ్ అయ్యే బాడీకి ఉంటుంది. ద ఎనర్జీ పొజెస్డ్ బై ఎ బాడీ, ద ఎనర్జీ పొజెస్డ్ బై ఎ బాడీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్, బై వర్చ్యూ, అది కదలటం వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని
by virtue of its motion. So what is kinetic energy? How to measure kinetic energy? It is half mv square. M is mass, v is velocity or speed. It is a scalar quantity. Kinetic energy is equal to half mv square. So what is the relation between kinetic energy and linear momentum? Linear momentum is mv. So simple ga dinni em rayochu, ke is equal to 1/2 times mv is p, another v is there. So k is equal to half pv అని రాయొచ్చు. లేదంటే you can write దీన్ని ఇంకో m తో మల్టిప్లై చేయి, m square v square, that is p square by 2m. So this is the relation between kinetic energy and momentum. Momentum mass iste idi, momentum velocity iste idi. K is equal to half pv or k is equal to p square by 2m. Or momentum is equal to, linear momentum is equal to root 2m times k. Okay na? Kinetic energy and its relation with momentum. Next, mechanical energy ఇంకోటి potential energy. ఏం చెప్పుకున్నాం? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దేనికి డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఎప్పుడు కండిషన్ గుర్తుండాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నార్మల్ గా చదివేది రాసేయకూడదు. కండిషన్స్, ప్రతి దానికి నువ్వు చెప్పిన ప్రతి ప్రిన్సిపల్ కి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో నథింగ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. ఆ దేశంలో నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే కుదరదు. దేశ రక్షణ ముందు, తర్వాత నీ ఫ్రీడమ్. సో మన వాళ్ళు ఒక్కోసారి వస్తూ ఉంటారు, వాడి ఫ్రీడమ్ ఏది అబ్సల్యూట్ అని. కాదు, ఈ లిమిటేషన్ ఎక్కడ వరకు అంటే దేశానికి ఏమీ హాని జరగనంత వరకు అరుచుకోవచ్చు. సో ఇవి కూడా అంతే. ప్రతిదానికి నువ్వు చదివిన ప్రతి ప్రిన్సిపల్ కి లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిటేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఫర్ conservative force fields only. Can be defined for conservative force fields only. So friction, viscosity gaani friction gaani unna chota potential energy define cheyalemu. So gravitational field lo cheyochu, spring cheyochu. So the energy possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its position the energy possessed by a body by virtue of its position is called potential energy. So potential energy ఎలా కొలుస్తాం? గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లో ఎలా చేస్తాం? పొజిషన్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఫస్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా చూద్దాం. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లో మనం అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పము, రిఫరెన్స్ తో చెబుతాం. సపోజ్ నేను గ్రౌండ్ జీరోగా తీసుకుని పైన హెచ్ ఉందనుకో, సో ఇది జీరోగా తీసుకుంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హైట్ హెచ్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. సో ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్. ఓకేనా? అబ్సల్యూట్ నేను డిఫైన్ చేయాల. సో ఇది ఇక్కడ PE1, ఇది PE2 అనుకుంటే PE2 minus PE1 is equal to mgh. So suppose potential energy at height h 6 joules అని చెప్పా. సిక్స్ జూల్స్ డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్పా గ్రౌండ్ కి దీనికి. గ్రౌండ్ జీరో పెట్టాను అనుకో, ఎట్ హైట్ h పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? సో డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ between 2 points is 6 joules. సో గ్రౌండ్ జీరో ఉంటే హైట్ h దగ్గర 6 joules ఉంటుంది. అదే నేను రిఫరెన్స్ గ్రౌండ్ -2 joules తీసుకున్నా, అప్పుడు హైట్ h దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? -2 నుంచి 6 ముందుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ 0 నుంచి 6 వెళ్ళే కాబట్టి 6 joules ఉంది.
-2 నుంచి 6 వెళ్తే 4 జూల్స్ ఉంటుంది. అదే గ్రౌండ్ లెవెల్ 2 జూల్స్ అని చెప్పా. అప్పుడు at హైట్ h ఎంత ఉంటుంది? 2 నుంచి 6 స్టెప్స్ ముందుకెళ్ళాలి. 2 నుంచి 6 ముందుకెళ్తే 8 జూల్స్ ఉంటుంది. సో వాడు చెప్పే 6 కి మీనింగ్ అది. రిఫరెన్స్ 0 తీసుకుంటే ఈ 0 కన్నా 6 ఎక్కువ ఉంటుంది. వాడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి అడుగుతాడు. గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంటే పైన ఎంత ఉంటుంది, లేకపోతే పైన ఎంత ఉంటే కింద ఎంత ఉంటుంది. సో ఇన్ జనరల్ మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రౌండ్ 0 తీసుకుంటాం. సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. రాసుకున్నాం సార్. అదే స్ప్రింగ్ లో అయితే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? For spring, potential energy is equal to half kx square. For spring, potential energy is half kx square. Force minus kx. Electrostatics లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫైన్ చేస్తాము. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లో కూడా అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మాత్రం డిఫరెన్సెస్ రాస్తాం, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ potential energy and force? So potential energy U is equal to integral minus f bar dot dr bar or integral f dx, negative sign to. So integration gives potential energy. It is like work only. After the work aithe f bar dot dr bar vastundi, potential energy minus negative undali marchikodu. అదే నీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాను, ఫోర్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో యూ బై డో వై జే క్యాప్ ప్లస్ డో యూ బై డో జెడ్ కే క్యాప్. సో ఫోర్స్ ఫీల్డ్ కనుక కనుక్కోవాలంటే పొటెన్షియల్ నుంచి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ రాయాలి, నెగటివ్ సైన్ ఉండాలి. దీనిలో సార్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు, అది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఎలా చెప్తాము? టు చెక్ వెదర్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్ నాట్, డెల్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. డెల్ బార్ క్రాస్, వాట్ ఈస్ దిస్ డెల్? దిస్ డెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డో బై డో ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో వై జే క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో జెడ్ కే క్యాప్. సో దీంతో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే ఫోర్స్ తో ఇది ఎలా రాయాలి తెలుసుగా? ఐజేకే ఐజేకే. సో డెల్ అంటే ఏంటి? కాంపోనెంట్స్ డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్. ఎఫ్ బారు ఎఫ్ఎక్స్, ఎఫ్వై, ఎఫ్జెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, ద ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్. Curl, in curl antam curl of force. If curl is 0, then it is conservative force field. Is 0 కాకపోతే ఇది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ కాదు, నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఎప్పుడన్నా వాడు అడిగితే థియరిటికల్ గా అయినా అడగొచ్చు, లేకపోతే క్వశ్చన్ ఇచ్చేయచ్చు, కన్జర్వేటివా కాదా. ఒకటి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో 2 పార్ట్స్ కి సేమ్ వర్క్ వచ్చింది అని చూపిస్తాం. అదర్ వే అరౌండ్ ఈస్ కర్ల్ కనుక్కుని అది 0 అయితే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్, అది నాన్ 0 అయితే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫైన్ చేసాం, రిలేషన్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ ఫోర్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం చూద్దాం. సో వర్క్ ని మెజర్ చేయడం చూసాం, ఎనర్జీని మెజర్ చేయడం చూసాం. సో నేను కొంత వర్క్ చేశాను అనుకో వస్తువు మీద, అది ఎలా మారుతుంది? సో దట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. It says the work done by all the forces acting on your body. గుర్తుపెట్టుకోండి, work done by all the forces
All the forces means the forces may be conservative or non-conservative, or they are external or internal. So ఇక్కడ నేనేం లిమిటేషన్ చెప్పలా, కన్జర్వేటివ్, నాన్ కన్జర్వేటివ్, ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్. Any force whatever is acting on the body, the work done by all the forces acting on a system or body is equal to, so నువ్వు చేసిన ఈ వర్క్ అంతా ఏమవుతుందంటే it is equal to change in its kinetic energy. సో ఇది మొత్తం కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది మెకానికల్ సిస్టమ్ లో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. సో వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ అంటే నువ్వు ఉన్న అన్ని ఫోర్సులని వర్క్లన్నీ యాడ్ చేసుకుంటావు. ఫ్రిక్షన్ ఉంటే ఫ్రిక్షన్, గ్రావిటీ ఉంటే గ్రావిటీ, ఇంకే ఉంటే అవన్నీ యాడ్ చేస్తావు. సో వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇందాక చూసాం కదా, చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is work done is equal to half m, final general ga v rasta, initial u rasta, half m v square minus u square. ఈ వర్క్ లో all the work done by all the forces, all types of forces include అయింది. సో దీనిలో ఎలాంటి కండిషన్ లేదు. మెకానికల్ సిస్టమ్ లో నువ్వు ఇచ్చిన ఎనర్జీ వర్క్ అంతా, నువ్వు చేస్తున్న వర్క్ అంతా దానికి ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. వర్క్ ఎనర్జీ థియరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో ఇందులో స్పెషల్ కేసు చూద్దాం. ఇన్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్, change in potential energy is equal to, ఏం రాసాం, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఎఫ్ బార్ డాట్ బిఆర్ బార్ అని రాసాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడే, చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ke2 మైనస్ ke1. సో యు అంటే ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ke2 ప్లస్ ke1. సో 1 అన్ని ఒక పక్కకి తీసుకురండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ke ప్లస్ pe at ప్లస్ 2. సో ఇది ఎందులో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాసింది, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. దీన్నే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్, కన్జర్వేషన్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాం, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో ఇందాక వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ఏ ఫోర్సెస్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు, కానీ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ దేనికో ఉపయోగించాలి, ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. దట్ మీన్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, వీటికి మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేయాలి. సో ఎస్పెషల్లీ మెకానికల్ వాటిలో kinetic energy plus potential energy, the total mechanical energy at any location in its path for an object or system is constant. Okay na? This is called law of conservation of mechanical energy. Last one.
సో వీటి అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. అయిపోయిందా? అప్లికేషన్స్ లో ఫస్ట్ కేసు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో చూద్దాం. అక్కడ ఎనర్జీ కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి రాసాం. ఎనర్జీ కన్సిడరేషన్ తో u0. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ? సో హైట్ h. సో వాట్ ఈస్ ద total mechanical energy at height h? It is mgh plus half mu square 0. So total mechanical energy mgh. సో ఇక్కడ గ్రౌండ్ దగ్గర h ఎంత 0. సో ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో ఈ రెండు ఏమి ఇవ్వాలి? ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ at point 1 is equal to mechanical energy at point 2. So half mv square is equal to mgh or v is equal to root 2gh. ఇదేనా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి మనకు వచ్చింది. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అదే స్ప్రింగ్ చూద్దాం. సో స్ప్రింగ్ is in its natural length, then the mass attached to the spring is having velocity v. సో ఇది ఎంత కంప్రెస్ అవుతుంది నేచురల్ లెంగ్త్ నుంచి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v తో ఉంది. సో ఎంత కంప్రెస్ అవుతుంది ఎలా చెప్తాం? ఈ స్టేట్ లో దీనికి నేచురల్ లెంగ్త్ లో ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ mv స్క్వేర్. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు కంప్లీట్ గా కంప్రెస్ అయినప్పుడు వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ. దెన్ ఇట్ విల్ పొజెస్ ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ kx స్క్వేర్. సో x is equal to root k by m. X is equal to root m by k times v. Okay na? This is from law of conservation of mechanical energy. Next to so a bullet which is moving with initial velocity u penetrates into a wooden block. So what is the work done by, or the what is the it is penetrate into wooden block through a distance s. What is the resistance force offered by the wood? ఎలా వస్తుంది? బుల్లెట్ మాస్ m అనుకో, ఇనిషియల్ దీని మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత హాఫ్ mu స్క్వేర్. ఇది కంప్లీట్ గా పెనిట్రేట్ అయినాక ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. సో వర్క్ డన్ బై రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఈస్ Fk into S. So Fk is equal to half mu square by S. The resistance force offered is half mu square by S. Next to so an object is dropped freely from a height h or s. Okay, height h అనుకున్నాం. It is fallen on a sand heap. Sand లో పడినప్పుడు వెంటనే అయిపోదు కదా, కొంత దూరం పెనిట్రేట్ అవుతుంది. సో it penetrated through a distance s. సో టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత? 1 2 దగ్గర ఫస్ట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత? mg h plus s. Total loss in potential energy that should be equal to దీని మీద రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎంత దూరం యాక్ట్ చేస్తుంది? s. వర్క్ డన్ బై రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఎంత? Fk into s. So the frictional force offered is mg h plus s by
S. That is mg times 1 plus h by s. Okay, na? The resistance force offered is mg times 1 plus h by s. Next to so a pendulum of mass m is hanging from a ideal string. So a bullet is fired with an initial velocity v. It penetrates into mass, and what is the height risen? ఇది ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది అనేది కావాలి. సో ఇనిషియల్ గా దీని ఎనర్జీ ఎంత? పోనీ ఇది దీనిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీనిలో పెనిట్రేట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి m ప్లస్ m gh. So the height to which it rises is mv square by 2 times of m plus m. The height rise అవుతుంది. ఓకేనా? Next, so ఇది వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అండ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అప్లికేషన్స్. సో అన్ని టాపిక్స్ అయిపోయినాయా? ఇంకేముంది లాస్ట్ లో? పవర్. వాట్ ఈస్ పవర్? ద వర్క్ డన్ ఇన్ యూనిట్ టైం or 1 second. In general, unit of time is second, 1 second. So power is equal to work done by time. So average power వస్తుంది. ఇది instantaneous power కావాలంటే instantaneous power is equal to, it is defined as work done ఏమవుతుంది? instantaneous f bar dot ds bar by dt. So f bar dot ds by dt, that is f bar dot v bar. అదే యావరేజ్ పవర్ ఏమవుతుంది? వర్క్ ఎనర్జీ థియరం నుంచి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అనుకో. సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ బై t. సో 1/2 m times v times v by t is nothing but initial velocity 0 కాబట్టి v minus u by t is a. So then half ma into v. So this is fv by 2. So relation between instantaneous and average power is equal to p average is equal to p instantaneous by 2. Okay na? Average power ki instantaneous power ki relation ఏంటంటే p average is equal to p instantaneous by 2. So units ఏంటి ఎందుకు దీనికి? జూల్ పర్ సెకండ్ ఆర్ ఎర్త్ పర్ సెకండ్. జూల్ పర్ సెకండ్ ని వాట్స్ అంటాం. జూల్ పర్ సెకండ్ is called
వాట్. సో ఇంకొక యూనిట్ ఉంది హార్స్ పవర్. 1 హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 746 వాట్. పవర్ ని మెజర్ చేసే విధానం 1 హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 746 వాట్. దీంతో పాటు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కడతాం. అందుకే పవర్ కడతామా ఎనర్జీ కడతాం. పవర్ కట్టేవనుకో అందరికి పవర్ సప్లై సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఒకటే బిల్లు కట్టాలి. సో నువ్వు 1 సెకండ్కి లేకపోతే 1 అవర్కి ఇచ్చిన దాన్ని పవర్ అంటావు. నువ్వు ఎన్ని అవర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసావో దానికి బిల్లు కడతాం. సో నువ్వు కట్టే బిల్లు మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక యూనిట్ అంటే 1 కిలో వాట్ అవర్. సో 1 కిలో వాట్ అంటే ఏంటి అర్థం? 10 పవర్ 3 వాట్. అవర్స్ 3600 సెకండ్స్. సో 3.6 into 10 power 6 జూల్స్. సో నువ్వు కట్టేది ఇంత యూనిట్ అయితే ఈ వాల్యూని 3.6 into 10 power 6 జూల్స్ ని 1 కిలో వాట్ అవర్ ఒక యూనిట్ అన్న. ఓకేనా? ఒకసారి రాసుకోండి ఆ కన్వర్షన్స్ అయ్యి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ సో పవర్ కి వర్క్ కి గ్రాఫికల్ గా ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఏదైతే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TW by dt. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ WT curve, the slope of the curve gives power. Slope of WT curve gives power. అదే కనుక పవర్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ గివెన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏరియా అండర్ PT curve gives work done. Work done is equal to integral P dt. పవర్ కనుక టైం తో మారితే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఏరియా అండర్ PT graph or PT curve. Area under PT curve gives work done. Applications చూద్దాం. Power delivered to so a vehicle is moving with a force F is applied, is moving with velocity v. So power developed is F bar dot V bar. అదే సర్క్యులర్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో వర్క్ డన్ ఎంత, పవర్ ఎంత? ఇన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే. F bar is perpendicular to V bar. ఎందుకంటే centripetal force is always acting towards center while velocity is ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్న వెలాసిటీ టాంజెన్షియల్ ఉంటుంది, ఫోర్స్ నార్మల్ mv²r. సో ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి పవర్ ఎంత అవుతుంది? జీరో అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ వర్క్ డన్ ఈజ్ జీరో. Next, if a machine gun fires n bullets, each of mass m in time t, so what is the power developed? Power developed ఏంటి? వర్క్ డన్. వర్క్ డన్ అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఏంటి? వర్క్ ఎనర్జీ థీరం నుంచి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ గా జీరో ఉంది. ఒక్కొక్క బుల్లెట్ కి హాఫ్ mv² అనే పవర్ వస్తుంది టైం t. ఇక్కడ n బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి, సో ఇంటూ n ఆఫ్ mnv² by t. పవర్ డెవలప్డ్ బై మెషిన్ గన్. అదే కనుక వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే
So a sand is loaded onto a conveyor belt. Sand or material is loaded onto a conveyor belt at a rate of mass flow rate of dm by dt at constant speed v. Conveyor belt to speed v maintain చేస్తుంది. So first force ఏం చెప్పుకున్నాం, వేరియబుల్ మాస్ కి force is equal to dm by dt into v. So power developed is equal to F into V. So dm by dt times V square. dm by dt times V square. So inkoti smallest unit of energy, 1 electron volt. The energy possessed by or energy required by electron when it is accelerated through a potential of 1 volt is called 1 electron volt. This is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. Data highest power kilowatt hour cheppam, lowest 1 electron volt. Okay na? So this is all about power. Efficiency చూద్దాం నెక్స్ట్. అయిందా? జనరల్ గా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ అంతా కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకుంటాం. కాకపోతే దేర్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లా చూస్తే no machine can or no heat engine can convert all the energy or heat energy into useful work. So complete గా వర్క్ గా మార్చలేదు. సో ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మరి? ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? సో ఎఫిషియన్సీ is defined as the ratio of output power to, so నువ్వు 100 joules ఇన్పుట్ ఇస్తే అందులో ఎంత యూస్ఫుల్ గా మారింది, మనం అనుకున్న పనికి ఉపయోగపడింది, దాన్ని ఎఫిషియన్సీ అంటాం. పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే P output by P input into 100. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రైన్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మోటార్ అదే చెప్పుకున్నా, ఇది ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా? రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ మోటార్ అప్లికేషన్ లో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం చూద్దాం. జనరల్ గా ఇంట్లో ఏం చేస్తాం, పైప్ ఉంటుందా, వాటర్ పైపు. ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి మోటార్ ఉంటుంది. ఆ మోటార్ 1 హెచ్పినో 2 హెచ్పినో వాడతాము. నీకు అందులో వచ్చే హోస్ పైప్ లో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏ, డెన్సిటీ బి, liquid ది. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ఎ స్పీడ్ v. సో దీనికి ఫస్ట్ పవర్ ఎంత కావాలో చూద్దాం. ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ మాస్. నీకు వచ్చే మాస్ కంటిన్యూస్ గా మారుతూ ఉంటుంది. ట్యాప్ లో వచ్చే వాటర్ ఒకటే వాటర్ కాదు, వేరే వాటర్ నువ్వు వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కొత్తగా వస్తుంది. సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే dm by dt into v. ఇందుకే dm by dt మాస్ ఫ్లో రేట్ ఎలా వస్తుంది, dm by dt is equal to mass can be written as density into volume. So d by dt of volume అంటే ఏం రాయొచ్చు, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ఏం మారదు. ఈ లెంగ్త్
ఈ length x L అనుకుంటే x. So rho a into dx by dt is nothing but v. దాన్నే స్పీడ్ అంటాం. సో rho av అంటే మాస్ ఫ్లో రేటు. సో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఈజ్ rho a v into v v స్క్వేర్ అవుతుంది. అది నార్మల్ గా పడి అనుకు వస్తే మరి పవర్ ఎంత అవుతుంది? పవర్ డెవలప్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f into v. సో rho a v క్యూబ్ అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఈ మాస్ ఫ్లో రేట్ ని n టైమ్స్ పెంచుదాం అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ద మాస్ ఫ్లో రేట్ has to be increased to n times. సో మాస్ ఫ్లో రేట్ n టైమ్స్ పెంచాలంటే నేను ఎంత పవర్ ఇవ్వాలి? సో మోటార్ యొక్క పవర్ ఎంత పెంచాలి? సో మాస్ ఫ్లో రేట్ n టైమ్స్ అయితే dm by dt ఏమవుతుంది? rho av బదులు n టైమ్స్ rho av అవ్వాలి అంతేనా? మాస్ ఫ్లో రేటు n టైమ్స్ పెరగాలి. సో dm by dt అప్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ దాంతో పోలిస్తే n టైమ్స్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? F2 by F1 is equal to dm by dt n టైమ్స్ అయితే నీకు rho a n చేంజ్ అవ్వదు, v n టైమ్స్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ v2 by v1 is equal to n times. So v2 is equal to n times v. So n times v అయితే ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? rho a v స్క్వేర్ n స్క్వేర్ టైమ్స్ అవుతుంది f మీద. f2 is n స్క్వేర్ టైమ్స్ f1. పవర్ ఏమవుతుంది? p2 by p1 is equal to n క్యూబ్ టైమ్స్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్ గా నేను మాస్ ఫ్లో రేట్ డబుల్ చేయాలంటే 1 హార్స్ పవర్ నుంచి ఎంత పెంచాలి? హార్స్ పవర్ 8 HP తేవాలి. అర్థమైందా? నేను 1 kg వస్తుంది నిమిషానికి, నాకు 2 kgs కావాలనుకున్నా. 2 kgs కావాలంటే నువ్వు ఎలక్ట్రిసిటీ మీద కట్టాల్సిన బిల్లు, పవర్ ఎక్కువ వాడితే ప్రపోర్షనల్ గా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు పెరుగుతుంది, 8 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. అలాగే పవర్ కూడా 8 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? రాసుకోండి. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? సో సపోజ్ నా దగ్గర ఒక వెహికల్ ఉంది, దానికి కాన్స్టెంట్ గా పవర్ సప్లై చేస్తున్నాం. పవర్ సప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా ఇస్తున్నాం. ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా ఇస్తే దాని మీద ఫోర్స్ కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. దాని వలన దాని వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్ని మారుతాయి. సో కాన్స్టెంట్ పవర్ ఇస్తే an automobile of mass m accelerates starting from rest while the engine supplies constant power. Its position and velocity changes with respect to time is an automobile or vehicle of mass m starting from rest. While the engine supplies constant power.
and find velocity and displacement of velocity and its position with respect to time. So time to పాటు ఎలా వేరీ అవుతుంది. సో పవర్ కాన్స్టెంట్ P is equal to constant. పవర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇంకేం ఏమవ్వాలి, పవర్ అంటే ఏంటి, F into V. సో F into V is equal to constant. F ఏమవుతుంది, it is starting from rest, so acceleration is equal to V by T. U 0 కాబట్టి as U is equal to 0. So M into V by T into V is equal to constant. ఈ కాన్స్టెంట్ సమ్ K అనుకున్నాం. సో V square is equal to ఈ కాన్స్టెంట్ బై మాస్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కదా, సమ్ C times T. సో V ఎలా వేరీ అవుతుంది, V is directly proportional to T power 1 by 2. So the velocity of the vehicle is proportional to root to T. అలాగే పొజిషన్ కావాలి మనకి. పొజిషన్ కావాలంటే సో V can be written as, నేను కాన్స్టెంట్ మార్చాలంటే మార్చుకొని ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏమన్నా పర్లా, root C into root to T. So V can be written as dx by dt is equal to root C times root to T. So dx, it is starting from rest. Initial position 0 తీసుకున్నాం, final position x1 తీసుకున్నాం, is equal to integral constant by days into root to T into dt. So its position x varies as T power 3 by 2. Upper limit to lower limit to రాస్తాం, 0 to కాబట్టి x is proportional to T power 3. So its speed varies as root to T, while position varies as T power 3 by 2. ఓకేనా? ఇంకా లాస్ట్ టాపిక్ ఒకటి ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, నెట్ ఫోర్స్ జీరో అవడం. రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం తీసుకోము, ట్రాన్స్లేటరీ ఈక్విలిబ్రియం వరకు తీసుకుందాం. సో బాడీ మీద నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, దాని మీద ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ వాటి మొత్తం ఎఫెక్ట్ జీరో ఫోర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటుంది, ఆల్రెడీ మూవ్ అవుతున్న బాడీ అదే వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ పెరగదు తగ్గదు. ఒకసారి రాసుకుంటే అయిపోయింది ఇది. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం, దీన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నేను బాడీని ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ మీద పెట్టాను, ఈ కర్వ్డ్ పాత్ లో పెట్టాను, ఇంకోటి కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటిలో ఇవన్నీ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది, ఫోర్స్ జీరో. ఇప్పుడు దీన్ని డిస్టర్బ్ చేశాను అనుకో, ఈక్విలిబ్రియం నుంచి ఇది తిరిగి ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుందా? ఈ ఫస్ట్ది నేను ఇక్కడ నుంచి కదిలించాను, వదిలేసా కదిలించి. సో ఇంకొక పొజిషన్ లో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది కానీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రావట్లా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం. న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో హియర్ force is zero, that means dou u by dou x is equal to, force ante dou u by dou x ega, a dou u that is zero. Second ది నేను కదిలించి వదిలేసాను, డిస్టర్బ్ చేసి వదిలేస్తే మళ్ళీ అది టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ చేసుకుంటా మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. Here also force is zero, that implies dou u by dou x. First derivative of potential is zero. అదే ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని కదిలించారనుకో అది ఈక్విలిబ్రియం లోకి రాదు, స్టెబిలిటీ లోకి రాదు, ఒరిజినల్
పొజిషన్ కి రాదు, ఈక్విలిబ్రియం కూడా ఉండదు, డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. డిస్టర్బెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి దాన్ని అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ 0 అవుతుంది. సో పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఏం చెప్పదు ఫస్ట్ డెరివేటివ్. సెకండ్ డెరివేటివ్ తీసుకుంటే హియర్ dou square u by dou x square is 0, while dou square u by dou x square is positive stable equilibrium. Dou square u by dou x square is negative. Negative is the unstable equilibrium. Okay na? ఇదే టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అదే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రైజ్ అవుతుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రైజ్ అవ్వగానే గ్రావిటీ దాన్ని వెనక్కి పుల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ గోస్ డౌన్. సో హియర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ అట్ సేమ్ లెవెల్. డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు అదేం మారలా. ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేస్తే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రైజెస్ అప్. సో అది పైకి వెళ్తే అది ఆటోమేటిక్గా కిందకి తిరిగి తీసుకొస్తుంది. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ గోస్ డౌన్. కిందకి వెళ్తుంది కాబట్టి తిరిగి తీసుకొచ్చేది ఏమన్నారు, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కిందకి పోవడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. సో లోయెస్ట్ పొటెన్షియల్ లో ఉండడానికి ఆబ్జెక్ట్ ట్రై చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ పొటెన్షియల్. హయ్యర్ పొటెన్షియల్కి వెళ్ళదు. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు లోవర్ పొటెన్షియల్, నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అందుకే నీకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా పైకి తీసుకెళ్తే కిందకు వస్తానికి ట్రై చేస్తుంది. Conservative force tries to goes in the direction of lower potential energy. సో ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో? ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 110 ఉన్నాయి, వాటిని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రేపు చూద్దాం. రేపటి నుంచి మోస్ట్లీ ఈవినింగ్ 5 to 6 అని ఉంటుంది. ఓకే, 5 to 6 క్లాస్ ఉంటుంది. వర్క్ పవర్ ఎనర్జీకి వచ్చాం కాబట్టి ఇంకా సర్క్యులర్ మోషన్, రొటేషనల్ మెకానిక్స్ మిగిలింది. సర్క్యులర్ మోషన్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ కొలిజన్, రొటేషనల్ మెకానిక్స్. సో ఈ 7 టాపిక్స్ తరోగా ఉంటే ఈ ఫిజిక్స్ వచ్చేసినట్టేగా. ఈ 7 టాపిక్స్ ఏ రిజల్ట్ అయినా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి, దాన్ని ఫిజికల్ గా చెప్పగలగాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పగలిగితే ఎంటైర్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇందాక వర్క్ ఎలా కనుక ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసి మనకి డాట్ ప్రోడక్ట్ వెళ్తే రిజల్ట్ అంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటము, మిగతా అన్నీ అంతే ఉంటాయి చాప్టర్స్ అన్ని. పైన డెఫినేషన్ ఒకటి చూస్తాం, ఆ ఫిజికల్ ఫినామినా కొంచెం విజువలైజ్ చేసుకుని మిగతా రిజల్ట్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ 8 టాపిక్స్ రాలేదనుకో ఇక 40-30 టాపిక్స్ కూడా గందరగోళం. మీకైనా అంతే, చెప్పే వాళ్ళకైనా అంతే. సో ఈ 8 టాపిక్స్ మీద కమాండ్ ఉంటే మొత్తం వచ్చినట్టే. ఎందుకంటే వీటికి మించి మనం అక్కడ ఏం చూడం. ఎయిదర్ ఫోర్స్, వర్క్, ఎనర్జీ ఆర్ కైనెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇంతవరకే ఉంటాయి. నువ్వు పొటెన్షియల్ డిఫైన్ చేస్తావు, ఏముంది నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్ ఉంది. గ్రావిటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ ఫాలోస్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా. నెక్స్ట్ SHM, అది టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. అదే సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కన్నా ముందు ఫోర్స్, అది ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఫాలో అవుతుంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది, గ్రావిటేషన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పక్క పక్కన పెట్టి చదివితే వాటిని ఎనాలజీ అంటే కంపారిజన్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి, వేటిలో సేమ్ ఉంటుంది, వేటిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.
దాన్ని బట్టి ఆ 3 టాపిక్స్ ఒకేసారి ఆన్సర్లు రాయొచ్చు. వన్స్ మీకు ఫీల్డ్ కనుక్కున్న వస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ రాయొచ్చు. అది కూడా ఇక్కడే ఉంది డెఫినేషన్స్. సో పొటెన్షియల్ రాసినాక కెపాసిటెన్స్ చెప్పొచ్చు. సో కెపాసిటర్స్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత కామన్ సెన్స్ తో కొంచెం లెంగ్దీగా కనపడేది కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ. దాని తర్వాత మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిజం. మ్యాగ్నెటిజంలో ఈ ఫోర్స్, ఫీల్డ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి, ఆ మ్యాగ్నెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. అందులో మోస్ట్లీ ఈ ఏంటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ బాగా అర్థమైతే ఈజీగా రిజల్ట్స్ ని రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. కైనమెటిక్స్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తే అది ఈజీగా రాస్తాం. లాస్ట్ లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయినాక దానికి కూడా ఫిజికల్ అప్లికేషన్స్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ ఇదే ఇస్తాడు. అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అయితే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ చిన్న థియరీ, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్. సో మనం డైలీ వాడే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అనేది ఉంటుంది. దాంతో సెకండరీ టాపిక్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఎందుకంటే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో ఉన్న ఆటము, న్యూక్లియస్, డ్యూయల్ నేచర్ అది ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీలో కూడా చదివారు. ఈ అప్లికేషన్స్ మొత్తం క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అక్కడ ఫెయిల్ అయిందా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిందా అని చూస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఉందల్లా ఏమన్నా ఇంకా సర్క్యూట్స్, అదేంటది సెమీ కండక్టర్స్, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. వేవ్స్ అనేది డిఫరెంట్ టాపిక్. లైట్ వేవ్, సౌండ్ వేవ్స్ వాటి గురించి సపరేట్ గా 3 టాపిక్స్ చూడొచ్చు. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?